Thank you. Ladies and gentlemen, that is the new Punjabi film, Gadaar The Traitor. Please put your hands together for that trailer. I do apologise for the technical difficulty. Now, it of course stars Harbhajan Mann, directed by Amitoj Mann, and the music has been done by none other than Dr. Zeus and Jaydev Kumar. Without further ado, we'd like to introduce you to the panel. First, we'd like to welcome onto stage Kaka of Dharam Seva, please. Please put your hands together for Kaka from Dharam Seva. You alright? Yeah. Following on from Kaka as he takes a seat, we'd also like to introduce onto the stage Jagraj Bain's international management team. If you'd like to come onto the stage as well, put your hands together. And the star himself, the person we've been waiting for, he's been doing a fantastic tour throughout the UK today, and he's made sure he's taken time out of his very busy schedule to come and see all of you to talk about the new film Gadaar. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one, the only Harbhajan Mann. Now we're going to open up the floor to anyone who wants to ask any questions. So all you have to do is just raise your hands and we'll come to you and give you a mic. But before that, we've got a couple of questions before we start. We certainly do, Harbhajan Mann ji. Thank you so much for coming to the UK. Congratulations on Gadaar. Tell us a little bit about the film and what we can expect. You're in a different role this time. Good evening, everybody. Sat Sri Akal ji. Adab, namaskar. बड़ा अच्छा लग रहा है. Really happy to be here tonight. After I think gap of 5 years, I've come back to UK. So it's an amazing feeling क्योंकि जब भी मैं इत्थे आया हूँ हमेशा मैंने बहुत प्यार मिला जी. And Gadaar The Traitor releasing on May 29th, directed by Amitoj Mann. It's my 10th film, and I've always only acted in Punjabi films. For me, Punjabi cinema is something I've taken upon myself. Feeling and knowing, thinking that cinema is one of the most powerful mediums. Punjabiyan ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ. ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ. If you want to promote your language, your culture, and especially Punjabis living in well over 200 countries, then what better platform or medium than cinema? And I think जो एक असी गोल लेके चले सी GM दे नाल आज पंजाबी सिनेमा अपनी साफ बड़ा अच्छा नाम बढ़िया पंजाबी सिनेमे दा. Gadaar The Traitor, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ character ਹੈ, it's probably one of the most challenging character I've ever played in film. A lot of intense scenes, a lot of mentally and physically it was very challenging character that I had to play. I've done a lot of workshops for this film as well. क्योंकि मेरे लिए मैं फील करता जी, मैं महसूस करता कि दिस इज़ माई सेकेंड इनिंग्स नाउ इन पंजाबी सिनेमा. ते उम्र के लिहाज नाल ते वैसे भी एज over the years, after doing so many films in the past 13-14 years, I think you grow as an actor and you want to challenge yourself, you want to challenge your talent, and I wanted to work on something different now which I haven't done in the past. So here was the opportunity in this film. I can't reveal too much about the film because it's a first time ever. The genre of the film is emotional suspense thriller, and one thing I can for sure say कि इस तरह की फिल्म पंजाबी विच पहला नहीं अटेम्प्ट हुई. बहुत अच्छे टेक्नीशियंस लैके, बहुत अच्छी लोकेशंस लैके. We took us almost 2 years for the preparations for the film. Film was shot in Punjab, Canada, Goa, Mumbai. So किसी जगह कोई
ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। probably one of the most expensive film ever shot in Punjabi। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੇਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ in recent times a lot of films are very much alike which are coming out. They're all comedy based, the same characters, same kind of settings. And Punjabi audience all over the world had started giving preference to watching Punjabi films over Bollywood and English films. But we the makers have disappointed the audience somewhat in the past few years, I feel. People are let down of the quality, the content ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GN ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਨਿਊ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, the feedback I'm getting from the trailer ਕਿ Gadaar The Traitor will take Punjabi cinema to the next level in every aspect of filmmaking, storytelling। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖੀ ਹੈਗੇ, ਗਾਣੇ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੋਲਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। From the very beginning of my career, I always have committed myself to Punjabi music and Punjabi cinema as well, even though throughout the years I've gotten a lot of offers from Bollywood to sing and act in the films. But since I had taken the initiative back in 2002, I always made sure कि मैं जो भी कुछ करा मैं वो पंजाबी विच करा। And I'm glad after all these years I've lived up to that commitment, promoting Punjabi cinema. Once again, I can't stress enough कि cinema कितना important है। साडी recently film आई, एक धार्मिक film सी, चार साहिबजादे। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਗਰੋਥ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ proper marketing, distribution वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। Sometimes we do make very beautiful films, but we don't do the marketing properly. We don't get the right distribution, and films don't do well on the box office. My last film, Hani, I don't know how many of you seen it or not, but it was one of the best films I think I've done in my career, but didn't succeed on the box office क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸੇਵਾ, ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਗਾ ਯੂਨਿਸਿਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੌਬ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਐਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈਡ 7 digital posters released 10 months before the release date। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ 4-5 weeks I've been to Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Canada, US, India, and now in UK। So मैं चाहूँगा कि पंजाबी फिल्म एक नवा चैप्टर, एक नवी पंजाबी सिनेमे नूं अगाह लेके जावे, because at the moment I think बड़ी उहदी ज़रूरत हैगी जी। सो मैं अपने वालों पूरी कोशिश कर ली है। सो 29 मई नूं आई होप कि जो सानू इस फिल्म तो एक्सपैक्टेशनस ने, जो असी उम्मीद रखते हो पूरियां होणगियां। बाकी I think कोई दूसरी गलबात करनी हो, any question you have, you want to ask me? We're going to get to the questions in a minute, but I just want to ask the other two panel members alongside you on the stage. Kaka, you know, when we first met, it was Yodha. That's the premiere, the first ever premiere here in Birmingham, in Wolverhampton, of a Punjabi film, and you were very much behind that. You were driving that force. Tell us what brought you to this project, and why was it so important for you to back Harbhajan Mann on this film? Yeah, I think
Yoda was based on a bit of a change we saw coming into Punjabi cinema at the time, where you can see climate-themed films are starting to become more common, and it was more of a stepping stone for the work we had to do for Jan Zebla. They obviously wanted the distribution for that. This film, I think, is a good question, because I'd like to point out, some people might see the trailer and think, why are Jan Zebla so involved with this film? Because it's not yet been revealed what the real reason is. Only after watching the film, I think many people will find out that, I could probably reveal that, you've probably noticed. Don't do that. He can reveal that it's linked to issues that happened after 1984, but the thing is, you've got to understand the level the film's been made on, the cost of the film, everything. It's just a massive education that's going to go out on what happened. So everybody watching is going to get entertained. It's going to be a light-hearted film in that sense, but you're going to get a message at the end, which is the most important thing. So that message is why we jumped on board, and also got very personal relations and friendships with Harbhajan's team, Harbhajan team, and Man's team, and Gadaar for years has managed Harbhajan internationally. So they're the reason why. Talking about the international front, and I know Harbhajan Mann, you just mentioned the fact that he's come back from Canada, he's been to Australia, India. Gadaar, how important is it, with Punjabis living across the world, continuing that message that Harbhajan Mann did about watching Punjabi movies? We can all say we want to promote being Punjabi and we're proud of being Punjabi, but we can only do that if we go and watch the film, go and watch Harbhajan Mann's new film. It's very important. I think, as you would be aware, that Harbhajan took a break. It was something he wanted to do. He's pretty much assessing the market, see what's actually happening, and the same for films as well. It's not easy to make films. I've been associated with Harbhajan for since GI, and believe you me, even I've learned so much in my time that it's very difficult, and especially when you're going to bring a change to Punjabi cinema, it's even harder. And the greatest thing with Harbhajan is, and I'm sure Kaka and anyone who knows Harbhajan will believe and agree with, is he doesn't hesitate to do what he would do in 2002, doing the same thing now. There's no in between that I am an international superstar. Without a doubt he is. But the humbleness for him to continue working hard for Punjabi, and just sincerely for Punjabi, takes him everywhere he needs to go. As he's mentioned, he's been to Australia, America, Canada. He's away from his family. It's becoming difficult for him to come to the UK. Kaka, myself, and Tanzania team persuaded him. Please take 4 days out for us. And it's important. And his commitment's there, even with his songs. He just took out a single with Thai style called Musadikali. Again, that was very much a long-term project they worked on sincerely to find the right product. The same with the film. And it will speak for itself. If that answers your question. No, it certainly does, At this point, we would like to open up the stage. Thank you, mate. At this point, we want to open up the stage to anyone having any questions that we haven't covered for you and for all the press that are here today. We thank you so much for coming out, and thank you for being so patient. So if you raise your hands, we have got mics that can come around. If you just walk down there, right down there, we have someone down there. Just going to get the roaming mics. And also, we'll come to you, just get your hands up, and we'll, just down there, Princess. Just downstairs, down there. So we're going to just put your hands up, and then we'll come to you with a mic. And also at this point, we're on Periscope, so we're going to say goodbye to everyone on Periscope, and we'll be Periscoping later on. So thank you so much for joining us on Periscope. Thanks. Sunny Shay Grewal. My name's Kim Beasley, I'm from Radio Fox in Leicester, and I wanted to ask you, because your fans are quite used to your sweet, charming dimples. They're still there. Yeah, I noticed. So how do you expect the audiences to react to your character now in this film? I think as an actor, like I said, I've been acting in the movies for past 13, 14 years, and there's this saying in Punjabi ke kam kardeyan de saag mildeyan de. So kam kardeyan, I think for me it's more important not as what people expect of Harbhajan Mann, but Harbhajan Mann nu ki karna chahiye this juncture of my career. So I've done everything. I've done those films. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, and I think my
fans, they're very happy ever since the trailer has come out that Harbhajan Mann ek nama rag nama roop ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂਪਣ ਰਹਿੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ I think that's why I'm able to survive in this industry for well over 20 to 23 years. You gotta keep trying to do something new, something different. So I think ਜਿਹੜਾ different Harbhajan my audience ਮੇਰੇ fans ਨੇ ਜਿਹੜੇ they're gonna love it. Is your character quite ruthless in this? ਹਾਂਜੀ Is your character quite ruthless? Quite ruthless. Or you're not allowed to say it? Then you have to, because it's like I said, it's a suspense thriller, so I can't say much about the character, but it's very intense. He lives life on the edge, so we'll leave it at that. Thank you so much, because we've got quite a few more questions, so thank you. Just before we continue, just need to do something very important. That's brilliant. Can I have your hands up for anyone next question? So we've got one over there and one on that side as well. So we're going to go to that side there quickly, and then we're coming straight to you next. All right. Thank you very much. Who's that aged you today? It is. Yeah, I recognise your team. That's nice. Thanks for coming out. Oh, you're not with them. Okay, go ahead. Sat Shri Akal, Gianna. My name's Anita from the Asian Today. You're a successful singer, artist. You've gone into acting. What do you prefer best, singing or acting? It's a very tough call. Honestly, in past 3-4 years now, I think I've really started enjoying acting as well. ਪਹਿਲਾਂ I was more or less my passion for the Punjabi cinema. I wanted to promote Punjabi cinema, so I never really got into the skin of the character. And even there's two types of film. You know, one is you sign a star, and then you write the script around him. What suits him, what kind of character, the personality he has. And one is you have a script, and then you find the artist whoever fits that character. So ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਆਏਗੀ. Now any film I sign ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ it's the first thing I forget is ਕਿ Harbhajan Mann ਨਹੀਂ. I wanna play that character. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ and also the audience ਜਿਹੜੀ for 2.5 hours ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Harbhajan Mann ਨਾ ਦਿਸੇ ਉਹ character ਦਿਸੇ. So for singing, obviously it's my first love. People know me as a singer before an actor. So I guess थोड़े जे फर्क नाल मैं कहूँगा कि singing is still my first love, my first passion. ते उस तो बाद फिर सिनेमा है जी. Thank you. My gosh, so shocking. But at the same time, we do love Harbhajan Mann's voice. Thank you so much, Anita. Okay, can we move on to the next question, please? Right here, there you go. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਾਇਆ ਵੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਿਖਾੜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਦਾਰ ਫਿਲਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇਹ ਕੇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ 1984 ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਨਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ USP ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਐਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆਹ ਫਿਲਮ ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਟੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ Thank you so much. We've got another question already right here. Harbhajan bhai,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਆਣੇ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ खुश आमदी और खासकर जिथे तक गीत का तल्लक है मेरी ख्वाहिश है कि अगर तुसी दो चार और बोल दो गल्लां खोलियां और So it's not a question, it's a request. Okay. So we apologise. question is do you still sing galla There you go, there you go. You have to go here. Do you mind doing a little burst of your beautiful voice? Do you mind? I know it's a Q&A. believe me I still love singing I know you do. I know you do. ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੋ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਗਰਦਾਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ Thank you. ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ Thank you so much. Thank you ਜੀ Thank you. We have a question over here from Punjab 2000. So hold on one second because the first request hasn't been fulfilled. So if you don't mind at this point. Thank you. ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ ਨੀ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ ਨੀ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਤਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ ਨੀ ਓਏ ਓਏ We have quite a lot of press here today, Nick, and there's a lot of family आई हुई हैं बैठियां ने I can see fans भी हैं so I do promise क्योंकि picture वो हाथ चुप हो रहे हैं ਅਸੀਂ definitely ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ but first we're going to go to the press so we can come to the next question please. Hi Harbhajan, lovely to see you. I'm Simran from Punjab 2000. My question for you today is, what do you think about the state of Punjabi cinema, and why do you think the subject of 1984 and the atrocities of Punjab is so important? I'm not too pleased at the moment the kind of films that are being made in Punjabi. For any cinema to grow, we need to have variations, variety in the kind of subjects we make films on. So for the past 3-4 years, all we see is majority of the films are comedy genre. So that's one thing that needs to be changed. I think we have intentionally attempted that with Gadaar. It's not a comedy film. It's got nothing to do with comedy. Secondly, past whatever has happened in the past, had the justice been done in 1947, 1984 would have never happened. If the guilty ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 1984 ਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਧਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ through your art, through your music, through your films ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ what I believe in ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ Thank you so much for that. We're going to move to one more question from down there, and then we've got another question over here on the right here as well. Thank you so much. Go ahead, Princess. You have to stand. You can if you like.
Or you can, if you can project your voice, whichever way is easy for you. Carry on. Okay, I'd like to congratulate you on your movie. It seems more like James Bond to me, more action, right? And I suppose it's Punjabi, isn't it? It really is. And my question was, are you still single? I apologise that we didn't have Shadi.com sneaked in from where. I'm only joking. Can we get the mic as well? Thank you. Alright, so the question is, are you available? And what's your Facebook status? No comments. So we have a question over here. Hello, I would like to say Sasrikal and welcome to UK and to where we go. And congratulations on the new movie. Obviously, we all know you as being famous for your work on screen, in your acting and singing. We don't know as much about your Seva and charity off the screen, so it's probably a question you don't get asked about as much. So can you tell us about some of the charitable work that you're involved in, some of the projects, and why this is important to you? Good question. It's a This question, rather than dividing the trophy as such, it's because of something he probably doesn't reveal. So it probably makes more sense for us to cover this. Good question. I'll just give an example of the kind of person he is. Yesterday we had interviews, obviously we've been running up and down all over the country. In the evening a request was made in. There was a lady who, was it both of her sons passed away? One of her sons passed away, and to her he looked like Harbhajan Mann, and she said she used to start crying whenever she saw him on TV and this and that, and we've told Buddy about this. He basically, the TV channels will probably kill me for revealing this because we got late for loads of interviews. The reason being, well, he said take me to the house, I want to meet this woman, and they went to the house yesterday and everybody witnessed it. It was there, quite a large group of us, and the lady was basically crying her eyes out when she opened the door, and while you sat inside the house, sang songs to her, treated her just like you would as your own mother. And for me it's phenomenal to see somebody of this status take time out. I mean, we could go around and publicise this if we wanted to, but he doesn't want to. Our job is to use his charitable nature and do good things through it and give him support in that. But the question, like I was saying, is probably best. He won't want to, reveal all these sort of things he does, and we can reveal this because I think we see this firsthand and we vouch for that. And on top of that, the charitable stuff he does in music, he's always willing to, anything to do with promoting stuff charitable, he's there. Goes to see, I don't know if you remember buying the Bash Singh who was on hunger strike. As we're involved with the whole music industry, I can 100% tell you that Harbhajan Mann was the first artist a couple of years ago to go and see the Bash Singh, and he asked for no cameras, he asked for nobody to reveal it. So we set, Gadaar and myself set that up, but he doesn't like sort of showing that side to him, whereas some other people. I will just extend that question though, Jess, thank you. Because Harbhajan Mann ji, a lot of your fans, they are very young. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's so important, look towards you as a star. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ about ਸੇਵਾ, the importance of doing it. One thing I believe in is that whatever I am today, it's one is because of my parents. I lost my mother to cancer at a very young age. दूसरा मालिक दा कर्मा जी ओदी मेहर आके हजारां लोग लखां लोग they want to become something, but the dreams never come true, they are never fulfilled. I always wanted to be a singer. Even though in my family previously nobody sang, ਅਸੀਂ basically ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ belong ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ parents ਨੇ encourage ਕੀਤਾ, and luckily we went to Canada, we migrated to Canada in 1980, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਅੱਗੇ, I lost one mom, one mother
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, I hear this every day, some youngster will come up to me, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ my mom loves you, my mom loves your music, your films. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ? ਪਰ honestly I'm truly blessed ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, I was telling ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ Arabian Nights ਦੇ owner ਨੇ, ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਈਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ this just last week ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਭੇਜਿਆ ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਲਈ, ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ my music or films, they've always talked about the human emotions that touch the families. I believe these things are very important. End of the day, jehda rehda duniya te one thing will live on forever is the relations, the jehde jazbaat ne oh hamesha rehne. So main कोशिश कीते हमेशा कि the society which has given me so much, whatever Harbhajan Mann, name, fame, सब लोगों ने दिता, and I try to give back. A lot of charities I don't want to talk about, which I run, education ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. But one thing I want to talk about is I got associated myself with, because I lost my mother to cancer, and then a few years back, my brother, he was 6'2", very fit, बिल्कुल शराब नहीं कदे टच की, चाह सारी उम्र नहीं पीती, and probably one of the most handsome guy I've ever seen in my life. मैं तो सुक्का जाएगा, मेरी दो लत्तां जिन्ना और एक लत्त सी, we would run 8 to 10 kilometers every day, snow पई है, बर्फ पई है, बारिश हो रही है, doesn't matter, we would work out like crazy every day. They were 4 brothers and 3 sisters, and he was very close to me. He was my buddy. जो भी मैं दुख सुख ਉਹਦੇ ਨਾਲ share ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. Younger one Gursev sings. He's more or less, he's like my younger son. But a ਵੱਡਾ brother, again few years back we lost him to cancer. So मैं ਤੁਹਾਡੇ UK ਦੇ credit goes to this gentleman ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ World Cancer Care ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. Close to, they run close to 500 camps in 1 year, calendar year in Punjab, and the villages ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ, they can't go to a city, so he takes these mobile vans which are fully equipped with ਸਾਰੀਆਂ tests ये वो ਕਰਦੇ ਆ. We recently had a camp in my village ਜਿੱਥੇ 550 ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ. So I'm doing a lot of work with him now, and also ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ through my music ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਿਆ, and I'm proud of Mr. Dhaliwal, the work he's doing. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. I think ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, believe it or not, I think we're his special children. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I don't do anything free for anybody, but ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ. So I think ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ. It's about time ਅਸੀਂ we all realize ਕਿ end of the day ਸੇਵਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ. ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ. ਸੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਲਮ ਵੀ even this film says, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪਊ. We reap what we sow. ਸੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ. Thank you very much. Time is against us, so we have one final question, and that's coming to this corner here. Kuli? Yeah. Got a mic. Thank you so much. Good evening. I'm so nervous. ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਪਾਣੀ. Okay, welcome. And this is the question. This is David Dunn, and I represent the Cambridge Smart Weekly. We started this 25 years ago, we're online as well.
mainly is I want to promote international human rights. I have two questions for you, Jean. First question is, how much research did you do for your film? Because what I find in Indian history, it's the media is so controlled, it's always one aspect they want to portray, whether it's one side or another side. I'm not going to mention names. So one thing is research. And secondly, how do you promote equal opportunities or equal, well, to end the caste discrimination in India? Thank you. I think if you see all my films, whatever I've done till date, initially most of my films were on NRI issues, NRI-based films. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ I think ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ NRI ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। I think ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Even through the songs ਜਾਂ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ even Gadaar The Traitor, it's a very balanced film ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾੜੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ then we have to be fair. We can't be, you know, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। I think credibility has to be there, and I think I've proven that over the years. My work speaks for itself. कि ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, and you'll see that in Gadaar as well. We did say that was the last question, but we have one more question, and it's from yourself. सत श्री अकाल मान साहब, मेरा नाम गुलशन ढींगरा है, फ्रॉम गुलशन रेडियो बोवरहैम्पटन। सो मेरा जो अपना वाबस्ता जो पंजाब तो जिक्र करिए तो जलंधर दूरदर्शन तो शायद तुहानूं नहीं याद होना। Mary, if I quickly can say one thing in my, I can never thank enough Jalandhar Doordarshan, that used to be the only channel back in 90s. Chittiye the song that, you know, people identify my name with. Chittiye, that album was recorded for 2 years. No company, nobody wanted to release that album. And somehow, even though I was a student in Canada, every few years I would put some money together and then travel to India, record the album, and, you know, hoping that this album, this song will be it. So finally, Doordarshan te I met this gentleman. He passed away, Pradeep Bhandari sahab. And he heard me. I don't know kis tarah, somehow at some social gathering we met. And he goes to me, yaar, tu acha gauna hai, come to my show, Sham Sunduri show da naam si, and he said, I'll record you. So I went there, main utte gana gaya, and that song was played on the television Sham Sunduri show on November 23rd, 1992. So that night, whole Punjab was talking about the song Chittiye Nanjuvana Likhiye. And then finally वो गाने तो बाद कुछ मुसर शुरू हो गई जी, all the distributors जिन्हें इंडस्ट्री में छुपता है जी, चढ़ते सूरज को सलाम कीजिए. So everybody is, you know, talking the next day. This young lad वो बाहरों आया, पतला जाया, उन्हें गाना गाया इस तरह का, तो फिर वो चिट्ठियाँ रिलीज हुई। जी बिल्कुल, मैंने सारा याद है कि ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਥੀਏਟਰ ਦੇ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਦਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੌਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ,
गद्दार एक तो नवी दिशा नज़र आ रही है कि शायद पंजाबी सिनेमा फिर एक जड़ा अपलिफ्ट भी होएगा, लोगों का जड़ा टेस्ट भी चेंज होएगा, पर ये नाल दे नाल जड़ा वो दौर विच हानी तो बाद तुसीं खुद ही इस चीज़ को जड़ा ये एक्सैप्ट किया कि वो या कुछ भी वो कारण रहे होंगे। सो तो बाद जड़ा पोलिटिकल दौर चो किवें निकल के बाहर आए की महसूस किया, और दूसरा इस फिल्म तो बाद असी दुआ करते हैं कि पंजाबी सिनेमा को एक नवी दिशा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। एक चीज़ है जी कि मैं अब कैंसर या और चैरिटीज़ की गल की है। Maybe because I grew up in Canada, I always felt if you're in position, if you're in power, to do something good for somebody, you shouldn't hesitate. So where I made the mistake was in the past 20 years, whenever any relative, any friend rang me up, "Kia Fulani, you know India, how things work there." किसी रिश्तेदार ने कह देना कि मेरा काम है जी या फलाने को कह दो आप करते हो। Maybe I wasn't smart enough कि मैं जहाँ तक वधिया चीज़ होनी सी चुप करके मैं आपके शोज़ करता, फ्लाई टू बॉम्बे, उस बाद फिर मैं शो करके फिर चले जाता। मैं किसी ने कह दिता भाजी माड़ा किसी फलाने को कह दो जी, मैं कह देना चंगा जी, मैं कह देना औखा। सो जो तुसी you rub my back, I rub your back, जो तुसी किसी अफसर को कहने हो कि जी आप फलाने तो 15 काम कराए, कोई दुनिया दे विच कुछ चीज़ किसी लिए फ्री नहीं है, वो तानू वापस करके साडे मुंडे दा विआह जी प्रोग्राम करते हो। Nobody knows about this कि कितनी sacrifices चीज़ किसी दे उंगल चुकनी इल्जाम लाना बहुत सौखा है, because we get so judgmental, जो सी whatever we see here वो इतना ही है जी, तो आए हैं जी। वो बहुत खूबसूरत शेर है कि जो तार से आवाज़ निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किसी ने नहीं सुनी। I can't tell you how hurt, how disappointed and निराश मैं पिछले 2 सालों में हुआ, all that crap that has been said about Harbhajan Mann on the social media, politics and all that. मैनू एक प्रूफ दो कि मैं किसी पार्टी की कोई मैंबरशिप ली हो, एक प्रूफ दे दो मैनू, कांग्रेस, अकाली, आप, CPI, CPM, कांग्रेस, anybody. मैं because I grew up in Canada, this constitutional post was offered to me, being the chairman of Mohali Planning Board. So I felt कि Harbhajan Mann, like I said, कि तुसी समाज दे हो, तो बाहरों आया, maybe cinema, I've been very emotional about Punjabi cinema from day one, and you can't imagine how much money I've lost in Punjabi cinema. चलो हम तुसी गल शुरू की ते मैं डिटेल दे कर रहे हैं। मैंने लगा कि मोहाली ਨੂੰ hopefully being the chairman of the planning board, मैं अच्छे फंड लिया के मोहाली ਨੂੰ एक चंगी एक साडा वधिया सेंटर बनाऊंगा मैं थिएटर ਦਾ, मोहाली ਨੂੰ मैप ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆऊंगा, because चंडीगढ़ पता नहीं पंजाब ਨੂੰ कदे मिलना नहीं मिलना, एटलीस्ट मोहाली ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਆਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਛਾਲੀ ਗਈ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ what politics have I done? So ਮੈਂ finally 2 years back ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਵਾ ਲਓ ਅਸਤੀਫਾ। बट ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਰਟਨ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਗੇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯਾਰ, ਪਰ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। You know, I've come to a point here, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, they read it, the crap people write. जे जा एडे बड़े सूरमे हो, उससे मेरे सामने बैठो, लेट्स हैव अ डिस्कशन वन ऑन वन। फेसबुक शेयर आजकल बहुत है जी। So I honestly, मैं 2 साल में बारे कुछ नहीं बोल जाएगा, पर enough is enough। तुसी एक बंदे नु ना सताओ मुझको इतना, ना सताओ मुझको इतना, क्योंकि मैं भी दिल जला हूँ, मेरे मुंह में भी जुबान है, कहीं कुछ निकल ना जाए। So
ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ who doesn't have history, who doesn't have past? ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮ ਆਉਣ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਾਨ ਲਾਤੀ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ till I have that energy, till I can do it, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜੀ। 5 years I haven't done any concert in UK। ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਸ਼ੋਅ। ਨੋ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ again, very strongly I feel cinema is a very powerful medium। ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, tell me ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, any language, Dutch, French, ਬੰਗਾਲੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜੈਪਨੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? only Punjabis have this issue because ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ, ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ MLA MP ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ MP, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ MLA ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। No, I'm just going to ask one more question, but please, guys, just stay where you are. I think we're going to have time to take pictures. Is that right, Kuli? We're going to take the pictures here in the other room. So don't have to rush forward over here. We're going to. It's all been worked out, and Kuli's assured me everyone's going to get pictures taken. One last question. And first, I want to say, Jagaraj, thank you so much for being this amazing man and bringing him around the world. Thank Jagaraj for making this happen. And also Kafka here from Sunny Shay Grewal, who's doing an amazing job for Punjabi culture and also for the movement of Punjabis and make people respond. Thank you. And I'd like to thank everyone else to give us this platform as well. Sunny Shay, we are Punjabi and we very much love our culture and we do love our Ruboli and we love all that kind of stuff. But at the same time, we are, sorry, give me a second, I'll be with you in a minute. And also, I want to say that, it's very important that even though we live in this country, my cousins who don't speak the language of Punjabi as fluently as me and Shay do, but it's important for us to just promote that. And I'm so happy that most of the media are out here today and actually highlighting what Harbhajan Mann just said at the end and also at the beginning as well. Our biggest resource is entertainment and we should promote that in every which way we can, especially when it's got to do with Punjabi. Sometimes not always the best, but also, it's still getting it out there, and nothing's 100%, but this, by far, we're grateful for you to come to this country, and thank you so much for taking time out. My last question to you is, do you prefer jalebiyan, golgappe, or do you like cham cham? Jalebiyan. There you go. Thank you. And lastly, before sorry, man. No, it's your press conference, we're here for you. We're waiting all day. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ 2 ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। Thank you. It's being recorded right now. It's one of my it's one of my favorite songs from my last film, Honey. Achha ji. Okay ji? Haan ji. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਗੈਟ ਸਟਿਕ ਟੂ ਇਟ। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਔਖੇ ਹੋ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇਤਾ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ
जोड़ी निभेगी उम्र तोड़ी नी तेरी मेरी जोड़ी निभेगी उम्र तोड़ी हो दो तकदीरा मिलिया तकदीरा मिलिया वो लेख लकीरा मिलिया वो लेख लकीरा मिलिया Thank you so much, and everyone, everything said about this man is true. Yeah, he isn't single, he is single, that is just debatable. That's the only thing we're not sure about out of this press conference, so we did try our best. Okay, so I must say, whatever I am today, honestly, credit goes to my beautiful wife. She went to Canada when she was 7 years old. Imagine growing up in Canada, schooling, university, everything in Canada, friends, family in Canada. And a few years after our marriage, and I told her I want to move back to India. I want to become a singer. The city be not, it wasn't Delhi, Bombay, or Chandigarh. It was in Patiala. Believe me, she lived there 10 years with me. And I'm hardly home. And till date, I have 3 children, 2 boys and a girl. And all their upbringing, their nagging, their emotional needs, everything, and she takes care of them, so I can freely concentrate on my films, on my music, on my tour. So the marriage on Facebook, married. Alright? Just that we cleared up. Thank you so much. Final question, sorry. I just wanted to ask, it's a great honour that you're here, that we're yet again. What a lovely, lovely boy. A hand of applause for the very humble gentleman. I just wanted to ask you the final question. How do you find our venue? Soon as I walked in, साडी पहली कलाकारां दी आसे पासे जाती थी, especially film वालियां दी, and I said Paji कि my one film, the script is almost complete. It's complete script almost. It's done. After I think 7-8 years gap, Manmohan Singh, whom I made a lot of films with, GN till Mera Pind My Home, and Manmohan ji and I एक film इकट्ठे कर रहे हैं, and that film takes place, the whole of the film takes place in UK. They will be shooting that film very soon. Oh my God, sorry, this venue, this place is so amazing. So इतने ऐसी आके shooting करके जाऊँगा. Needless to say anything more. Thank you. Thank you, Paji. Ladies and gentlemen, I want to say a big thank you to everyone that's come today. Please stay where you are, because please put your hands together for all of our guests today. Gadaar, Gadaar, and of course, finally, Harbhajan Mann. Thank you.